என்னுடைய பேர் ஆர்எல் கண்ணன். நான் நேஷனல் டைரக்டர் இன்சார்ஜ் ஆஃப் சவுத் இந்தியா அண்ட் கோவா 7 ஸ்டேட்டுக்கு இன்சார்ஜாக இந்த ஏஷியன் அரப் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் ஆசிய அரபு வர்த்தக சங்கத்துக்கு என்னை டைரக்டராக போட்டிருக்காங்க இந்திய அளவில். இது சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ்னால் எல்லாமே கொஞ்சம் முன்னால் போக பயப்படுவாங்க. என்னென்னா எல்லாம் பெரிய ஆளுகளாக இருப்பாங்க. பேர் சொன்னால் வெளிநாட்டுகளில் உலகம் பூரா தெரியக்கூடியவங்க தான் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸில் இருக்காங்க. இங்கே வந்து சின்ன லெவல், மிடில் லெவல், சாதாரண ஆளுகளையும் அடுத்த நாடுகளோட மற்ற 44 நாடுகள் நம்மளோட இருக்குது. 44 நாடுகள்லையும் இன்னும் ஆப்பிரிக்கா நாடுகள்லையும் தொடர்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்து அவங்களுக்கு பிஸ்னஸை வளர்க்குறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த அமைப்பு. சார் இப்போது இது சவுத் இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் இது ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் சார். அரப் ஏஷியன் அரப் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட 10 வருஷம் ஆச்சு. அதை பெரிய அளவில் இப்போ தமிழ்நாட்டை தலைமையாக வச்சு சவுத் இந்தியா பூரா கொண்டு வர போகிறோம். தமிழ்நாட்டில் எந்த மாதிரி திட்டங்கள் சார் பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க? தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கும் கூட ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன், சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் தூத்துக்குடி பக்கம் 312 ஏக்கரில் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் அரபு முதலீடுகளை எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 600 கோடி கொண்டு வரதுக்கு தயாராக இருக்காங்க. அவங்களுக்கு நாங்கள் நிலங்களை பங்கிட்டு கொடுத்து அவங்களுக்கு இலவசமாக கொடுத்து அவங்கள தொழில் தொடங்க அழைச்சிருக்கோம். இது இந்த சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் அரப் கண்ட்ரிஸ் சார். இது எப்படி சார்? ஆசிய அரபு நாடுகளுங்கும் போது 52 நாடுகள் மொத்தம். அதில் 44 நாடுகள். ஏன்னா நம்ம பாகிஸ்தான், சைனா, திபெத்து, இந்த மாதிரி ஒரு சில நாடுகளை, மக்காவ், நார்த் கொரியா, இதில் எல்லாம் நம்ம டீல் பண்ண முடியாது பிஸ்னஸ்ஸு. அது நம்மளுக்கு நட்பு நாடுகள் கிடையாது. அதனால் மற்ற இந்தியாவோட சேர்த்து 44 நாடுகளில் நம்ம வர்த்தக தொடர்பை உருவாக்கி கொடுக்க போகிறோம். எல்லாருமே மெம்பர்ஸ் எல்லாமே பிஸ்னஸ் பீப்புள் தானே சார்? ஆமாம், சாதாரண, ஆமாம், எல்லாமே சின்ன பிஸ்னஸ் பீப்புளிலேருந்து மிடில் லெவல் பிளேயர்ஸ் வரைக்கும் எல்லாமே இருப்பாங்க. இது சார் இப்போ இந்தியாவுக்கும் அரபு நாட்டுக்குமான ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்திருக்கோம். இங்கேருந்து தொழில் புதுசாக அங்கே தொழில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கான வாய்ப்புகள். ஆமாம், அங்கேருந்து ஏற்றுமதி, இறக்குமதி, தொழில் துவங்க, அந்த நாடுகளில் தொழில் துவங்க, நம்ம நாட்டில் அவங்களுடைய முதலீடுகளை ஈர்க்க அதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த அமைப்பு. என்னோடய பேர் டாக்டர் எம்என் சங்கர். எத்தியோப்பியாவுக்கு நான் அகில இந்திய ட்ரேட் கமிஷனராக இருக்கிறேன். இதோட நோக்கம் என்னென்னா, இங்கேருந்து எத்தியோப்பியாவுக்கு மெடிசன், மருந்து பொருட்கள், மருத்துவ பொருட்கள், அதே போல் மூலிகைகள் இதெல்லாம் கொண்டு போய் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது. அங்கே இருக்க சில பொருளை இங்கே கொண்டு போகிறது. அதே போல் 2 யூனிவர்சிட்டி டைப் பண்ணி நாலேஜ் எக்ஸ்சேஞ்ச் சொல்லிட்டு இங்கேருந்து யூனிவர்சிட்டியில் போய் அங்கே போய் நம்ம கற்றுறது அக்குபஞ்சர் போன்ற மருத்துவ முறைகள் அங்கேருந்து இங்கே கற்றுட்டு போவாங்க. இந்த மாதிரி நாலேஜ் எக்ஸ்சேஞ்சு, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களில் ஒன்று விட போகிறோம். எத்தியோப்பியா என்ற நாடு அது பேரே பாருங்களேன், எத்திராஜ் அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் அதிகமாக பேர் வைப்பாங்க. எத்திராஜ்னா எத்தியோப்பியாவுக்கு ராஜா. ஸோ எத்தியோப்பியாங்கிற அந்த ஊர் நாட்டு பேரே தமிழ் பேர் தான். அங்கே தமுஸ்னு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குது, இப்போ இருந்துட்டு இருக்குது. பழங்குடி மக்கள் நிறைய பேசுகிறாங்க. தமுஸ் ஏறக்குறைய தமிழே தான். உணவு முறை, அவங்க நவதானியங்கள், அவங்க சாப்பிட்றது, அவங்க உருவ அமைப்பு எல்லாமே தமிழில் சேர்ந்தே இருக்குது. 1.5 லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே 2 பேருக்கும் தொடர்பு இருந்தது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதே போல் கிளியோபாட்ரா, அது தமிழ் பேர் தான். அது கிளியோபாட்ரா அப்படின்னு தான் தமிழ் பேர் அது. அதே போல் நிறைய ஒற்றுமைகள் இருக்குது எத்தியோப்பியாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும். அதை நம்ம டெவலப் பண்ணி, நம்ம ட்ரேட் பண்ணி, நம்ம 2 நாடுகளே சமமாக பங்கு தான்
Your Excellency, the Kazakhstan Ambassador to India, Mr. Krishna Kumar, other dignitaries who have assembled here. In one sense, as His Excellency said, why Kazakhstan? I said, why me? This is a gathering of diplomats. This is a gathering, it's a very important gathering. It is a milestone when the Asian Arab Chamber of Commerce inaugurates its presence in India. If you go back in history, history is replete of instances of how commerce and trade have improved relations between countries. Take our own country, India. What started out as a trading company, the East India Company, eventually became England, who ruled India for hundreds of years. Trade is very strong, very powerful. And I think one must, in this context, understand where India stands today. India today is a very big market for manufactured products, for services. India is also a very strong exporter in the field of information technology. The last 10-15 years have transformed India, and particularly under the leadership of this Prime Minister. We have recently got, I would call a path-breaking budget. For the first time, the Finance Minister of India threw away that fiscal deficit thinking, said, I want to do something for India. I want to do something for India, and therefore we have what can be called an expansionist budget, but a budget that focuses on development. India is going to spend a lot of money in development in every sphere that you can think of. Infrastructure, housing, the thrust that the budget gives. I mean, in fact, I was asked to make a comment on the budget. I am nobody compared to the Finance Minister. But what came to my mind was, I cannot find fault with the budget. The budget addresses every need of this country. And therefore, the whole idea is to make India self-reliant, to become a manufacturing base. That we will march towards that. And as Sri Krishna Kumar said, see, the initiatives that the government has taken, in trading, that is, the world is becoming smaller, everybody is a friend now. This is the approach that the government has taken, the Prime Minister has taken, and we have a lot of trade. We do a lot of trade with every country around us. What I would like to say is that it is one thing to export. We produce something, we find a market, we export it. But I think it is more homely if you invest here. Come to India. You see, India is everything that you want in terms of infrastructure, for investment, for manufacturing, you can find here. This state, Tamil Nadu, is one of the best states that you can think of. All of us have started here. All of us have manufacturing facilities here. We possibly have the best labor culture. You will find this true of many states in India. So I think to those who are from outside the trading community,
the diplomatic community, I would say that ask your people to pay a visit to India, see what facilities we can give. And also not only facilities, India is a big market. See, what you produce, you can sell within India. Just an example, talk about my business. I produce cement. Now the world's largest producer of cement is China, it is 2 billion tons. India produces about 500 million tons of cement. Below us is America with 65. We are such a huge manufacturing potential, and we have enough limestone that if cement is still the building material, 100 years from now we will still be producing cement. And all this is domestic, indigenous, there is nothing imported. So I think like this in other fields also you will find examples where India has excelled. So my appeal to the visitors, to the dignitaries who have come here is, look at India, it is a great manufacturing hub. I am very glad and very proud, it's a privilege for me to have been asked to come and say a few words here. I thank all of you very much. We are from a land of cricket, am I right? So we all know the rules of cricket, right? What is batting, what is bowling, what is fielding. Chris, he is from Germany and he will explain the cricket you have never known before in 1 minute. So I have played cricket for 40 years. I played about a second division league, but only today I understood what actually the game is. Chris, you have 1 minute to explain us Indians what the game is all about. Thank you very much. I obviously haven't explained it too well during our meeting. And if people want to listen, they have to keep a bit quiet. Otherwise, I can't hear. So as you were told, I'm from Germany, where I was born, but I lived for 30 years in South Africa. And in South Africa, you have to learn to understand cricket and rugby. And I just want to explain to you how cricket was explained to me then. So basically what it is like this. You have two sides, one field. One on the field, one out the field. Each man that's in the side that's in the field goes out. And when he goes out, in comes the next man, in until he goes out. When a man goes out to go in, the men who are trying to get him out, when he is out, he goes in, and then the next man goes out. And he goes in. When they are all out, the side that comes in and the side that has been in goes out, tries to get those coming in out. Sometimes there are men still in and not out. There are men called umpires who stay out all the time. And they decide when the men who are in are out. Depending on the weather, on the light, the umpires can also send everybody in, no matter whether they're in or out. When both sides have been in and all the men are out, including those who are not out, then the game is finished. Thank you.